Tout le monde connaît Noël. Cette fête célèbre le 25 décembre chaque année. Elle est synonyme de joie, de réunions familiales, de cadeaux et, bien sûr, de la naissance de Jésus-Christ. Mais qu'en est-il vraiment de cette date? Pourquoi avons-nous choisi le 25 décembre pour célébrer l'événement le plus marquant de l'histoire chrétienne? Et plus encore, comment savons-nous que Jésus est effectivement né à cette date? Est-ce que nous avons une preuve solide? Ou est-ce simplement une tradition qui s'est ancrée au fil du temps, sans fondement historique concret? La vérité est que, malgré la place centrale que nous occupe dans nos vies et nos traditions, la Bible n'y mentionne pas spécifiquement la date de la naissance de Jésus. Le texte sacré ne nous fournit pas de détails précis, ni sur le jour, ni sur l'année de sa naissance. En fait, les évangiles, qui sont les récits les plus complets de la vie de Jésus, ne parlent même pas du moment exact de sa naissance. Mais cela n'a pas empêché des générations de chercheurs, d'historiens et de théologiens d'essayer de résoudre ce mystère. Derrière cette question, il y a eu une multitude d'interrogations fascinantes. Pourquoi est-il si important de savoir exactement quand Jésus est né? Est-ce simplement une question de curiosité historique? Ou y a-t-il une raison plus profonde et spirituelle derrière ce désir de connaître cette date? En explorant ce mystère, nous commençons à comprendre que le moment de la naissance de Jésus n'est pas seulement une question de calendrier, mais qu'il est lié à des événements et des significations qui dépassent le simple aspect temporel. Cette recherche nous invite à plonger plus profondément dans les contextes historiques, religieux et même astronomiques de l'époque. Dans les premiers siècles du christianisme, la question de la date de la naissance de Jésus ne semblait pas avoir une importance majeure. Les chrétiens se concentraient plutôt sur la signification spirituelle de l'événement, de devenir homme pour sauver l'humanité. Mais au fur et à mesure que le christianisme se répandait à travers l'Empire romain, des questions logistiques ont commencé à émerger. Les communautés chrétiennes, désireuses de marquer cet événement d'une manière concrète, ont cherché à établir une date. Les premiers chrétiens, issus principalement du monde juif, étaient tous attachés aux traditions de fêtes religieuses et de pèlerinages. L'idée de célébrer la naissance de Jésus ne tarderait pas à s'imposer. Mais comment faire en sorte que cette célébration ait un sens dans le monde romain, tout en respectant les racines juives du christianisme? L'une des premières théories sur la date de la naissance de Jésus repose sur une approche symbolique. Si Jésus était venu pour être la lumière du monde, pourquoi ne pas choisir une période de l'année où la lumière du soleil commence à revenir? Le 25 décembre est choisi pour coïncider avec la fête romaine du Sol Invictus, ou Sol Invincible. Une célébration du soleil qui renote après le solstice d'hiver. En réalité, cette date avait une signification profonde pour les Romains. Elle symbolisait la victoire de la lumière sur l'obscurité, le renouveau de la vie. En choisissant ce jour, les chrétiens ont non seulement célébré la naissance de Jésus, mais ont aussi voulu marquer l'avènement d'une lumière nouvelle, la lumière de Christ, venant briller dans les ténèbres du monde. Cependant, la date du 25 décembre est loin d'être une certitude historique. Plusieurs indices dans les évangiles nous poussent à croire que Jésus n'est pas né en hiver. Le climat de la région à cette époque rend la présence de burgers dans les champs improbable en plein hiver, surtout avec les températures froides et les pluies fréquentes. Pourquoi, en effet, des burgers surondent les restes de hors la nuit à cette période de l'année, alors que la majorité des troupeaux étaient remains à l'abri pour l'hiver. Si détail suggère que la naissance de Jésus pourrait avoir eu lieu à une autre époque de l'année, probablement au printemps ou en automne.
Lorsque les conditions étaient plus clémentes pour le travail agricole et les déplacements. Ainsi, comprendre la date exacte de la naissance de Jésus. C'est aussi se plonger dans des indices subtils, parfois dissimulés, dans les textes sacres et les récits historiques. Si n'est pas une simple quote de détails travaux, mais une recherche qui nous mène à un niveau plus profond de compréhension des évangiles. Nous découvrons, au fil de cette exploration, que chaque élément, chaque détail de l'histoire de la naissance de Jésus a une signification au-delà du simple événement historique. Mais si n'est pas tout, pour vraiment comprendre pourquoi la date de la naissance de Jésus est importante, il faut également se pencher sur les implications théologiques. Pourquoi le moment exact de sa naissance aurait de l'importance pour les chrétiens? En explorant ces questions, nous commençons à voir que chaque aspect de l'histoire de Jésus, y compris la date de sa naissance, est là un plan divin plus vaste, un plan qui transcende le temps et l'espace. Pour l'instant, cependant, laissons de quitter les spéculations théologiques et historiques, et concentrons-nous sur un autre aspect fascinant, les indices concrets que la Bible nous donne sur la naissance de Jésus. Ces indices sont souvent cachés dans des détails qui peuvent passer inaperçus à première vue, mais qui, lorsqu'on y prête attention, révèlent une profondeur insoupçonnée. Nous verrons ainsi que comprendre la naissance de Jésus n'est pas simplement une question de date, mais une invitation à entrer dans un mystère plus grand. Un mystère qui continue de fasciner et d'inspirer les croyants à travers le monde. Mais avant de s'aventurer dans ces détails fascinants, il est important de comprendre que chaque aspect de l'histoire de Jésus, y compris la question de sa naissance, porte en lui une vérité universelle qui dépasse la simple chronologie. En nous approchant lentement de la réponse, nous commençons à voir que la véritable signification de cet événement ne réside pas dans le jour précis où il est né, mais dans l'impact profond de cet événement sur l'humanité. Et peut-être, à travers ces mystères, pouvons-nous découvrir quelque chose de bien plus grand. L'histoire de la naissance de Jésus ne se termine pas avec la recherche de sa date. En fait, c'est juste le début de notre voyage. Un voyage qui nous entraînera au cœur des mystères de l'histoire chrétienne et qui, finalement, nous offrira des réponses qui vont bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. À ce stade, la partie 1 introduit les premières idées concernant la date de naissance de Jésus, tout en évaluant l'intérêt pour la suite. À partir de ce point, il serait intéressant de passer à la suite de l'exploration des indices bibliques, des éléments historiques et des implications théologiques qui alimentent cette recherche. Si vous êtes satisfait de cette direction, nous pourrons continuer à approfondir les autres parties. Nous avons abordé la question de la date de la naissance de Jésus à travers des aspects symboliques et historiques. La recherche d'une date précise n'est pas uniquement une quote pour satisfaire une curiosité historique. Elle nous mène vers des considérations théologiques et spirituelles profondes. Si la Bible ne nous donne pas de réponse explicite, elle nous offre néanmoins une multitude d'indices et de contextes qui, ensemble, ouvrent des pistes fascinantes. Pour cette deuxième partie, nous explorons les éléments spécifiques qui permettent de situer, même approximativement, la naissance de Jésus dans le cadre historique et culturel de l'époque. Ces indices et la foi bibliques et archéologiques s'entrelacent pour offrir une vision plus complète, bien que partielle, du moment aussi mystère aurait eu lieu. L'un des points les plus intéressants à examiner est le réel de recensement ordonné par l'empereur César Auguste. Dans les questions dans l'évangile de Luc, selon Luc 2 de 1 de 3, il arriva, en 6 jours-là, que décret de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Ce décret obligeait Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, la ville de David, car Joseph appartenait à la lignée royale de David.
Si recensement semble avoir été un événement majeur, qui aurait eu lieu à une période bien définie dans l'Empire romain. Les historiens s'accordent dire que cet ordre de recensement est mis en place en 6 avant Jésus. Et ce détail est important car il fournit un indice temporel qui nous permet de situer la naissance de Jésus dans un cadre historique précis. Toutefois, la chronologie des événements n'est pas aussi simple que simple calcul de dates. Le recensement mentionné dans Luc correspond exactement à la période de la naissance de Jésus. Des débats existent encore à ce sujet parmi les spécialistes, mais ce qui est certain, c'est que l'Empire romain a organisé plusieurs recensements dans différentes provinces, notamment en Judée, sous la gouvernance de Quirinius. Il est donc raisonnable de supposer que la naissance de Jésus pourrait avoir eu lieu à l'alentour de cette période. Bien que le recensement mentionné dans l'Évangile ne soit pas nécessairement celui de la naissance de Jésus, mais peut une référence à un événement plus large. Un autre indice crucial se trouve dans les évangiles eux-mêmes, notamment dans la description des burgers qui, selon Luc, étaient dans les champs, valant la nuit sur leurs troupeaux. L'archéologie nous donne un aperçu de la vie dans la Judée du premier siècle, et elle apparaît que les conditions hivernales étaient particulièrement rudes dans cette région. En plein hiver, les burgers auraient eu peu de raisons de rester dehors la nuit. Cependant, il semble que, pendant les mois plus cléments du printemps et de l'automne, les burgers avaient l'habitude de faire garder les troupeaux à l'extérieur, même la nuit. Ce détail sachant l'idée que Jésus ne pourrait pas être né en hiver, mais probablement lors d'une période plus douce de l'année, comme le printemps ou l'automne, lorsque les conditions étaient idéales pour les déplacements et le pâturage des troupeaux. Cela nous amène à une autre question importante. Quelle était l'état du monde à l'époque de la naissance de Jésus? L'Empire romain était une superpuissance qui contrôlait une vaste étendue de territoires. De l'Angleterre à l'Égypte, de l'Espagne à la Judée. César Auguste, qui régnait au moment de la naissance de Jésus, avait réussi à instaurer une longue période de paix et de prospérité connue sous le nom de Pax Romana. Cette stabilité politique permettait à événements comme le recensement d'avoir lieu, mais elle influençait également la vie quotidienne des habitants du royaume de Judée. Les Juifs, qui étaient soumis à l'autorité romaine, attendaient impatiemment la venue du Messie promis. Les évangiles racontent que l'époque de la naissance de Jésus, cette attente messianique était forte et que de nombreux Juifs espérant que ce Messie viendrait restaurer la gloire de leur nation. L'élément théologique est donc indissociable de la recherche historique. Jésus ne venait pas simplement au monde comme un autre enfant, mais comme celui qu'on attendait depuis des siècles. Ce contexte d'attente messianique a contribué la manière dont sa naissance serait perque et relatée. Les prophéties de l'Ancien Testament, notamment celles du prophète Michée, annonçant que le Messie naîtrait à Bethléem, un petit village situé au sud de Jérusalem. C'est exactement là que Marie et Joseph se sont rendus pour se conformer à l'ordre de recensement. Ce qui a permis à la naissance de Jésus de se réaliser dans un lieu prophétisé. L'archéologie et l'histoire nous montrent que Bethléem n'était pas un lieu insignifiant. Au contraire, il occupait une place symbolique centrale dans les récits prophétiques. Un lieu où les grandes promesses de Dieu envers le peuple d'Israël se réalisent. Les sages de l'Orient, également connus sous le nom de mages, ont joué un rôle clé dans l'histoire de la naissance de Jésus. Leur arrivée à Jérusalem, guidée par une étoile mystérieuse, est un autre détail important qui nourrit les spéculations sur la date de la naissance de Jésus. La tradition chrétienne affirme que les mages, probablement des astrologues ou des savants venus de l'Est, ont vu un signe céleste annonçant la naissance du roi des Juifs. L'étoile de Bethléem est devenue un symbole puissant dans la tradition chrétienne.
mais il y a aussi une question scientifique qui se pose. Quelle était cette étoile? Les astronomes modernes ont proposé plusieurs théories, along d'une conjonction de planètes et une supernova, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée. C. E. Mystère, author de l'étoile de Bethléem, ajoute une fuchsie d'émerveillement et de fascination et l'histoire de la naissance de Jésus. Car elle suggère que cet événement unique et est accompagné de phénomènes célestes extraordinaires. Si ligne entre le ciel et la terre n'est pas seulement une simple curiosité astronomique. Il est, dans la vision chrétienne, une manifestation du divin, une façon pour Dieu de signaler la venue de son fils. En conclusion, la question de la date exacte de la naissance de Jésus demeure entourée de mystère. Mais les indices bibliques, archéologiques et historiques nous permettent d'envisager une période assez précise, probablement aux alentours de l'an 6 avant Jésus. Cela ne signifie pas que nous connaissons la date exacte, mais peut-être que nous pouvons imaginer un cadre temporel dans lequel cet événement monumental a pris place. Cette recherche n'est pas simplement une quote de faits, mais une invitation à réfléchir sur la manière dont chaque détail, chaque événement, chaque prophétie s'entrelacent pour former une histoire qui dépasse la simple chronologie. Et en explorant ces détails, découvrons-nous quelque chose de plus profond sur la signification de la naissance de Jésus, un message qui continue de résonner à travers les ages. Nous avons ainsi commencé à démystifier un aspect essentiel de l'histoire chrétienne, mais la question de la naissance de Jésus ne se limite pas à ces dates. Nous allons maintenant entrer dans un autre domaine fascinant, celui du massacre des innocents ordonné par le roi Hérode, un événement tragique qui nous permet de mieux comprendre l'impact de la naissance de Jésus sur le monde antique et de jeter un éclairage sombre sur les circonstances entourant ces venues au monde. Cette exploration nous permettra de revenir sur le contexte historique tumultueux de l'époque et de mieux saisir la profondeur du mystère qui entoure la naissance de Jésus. L'histoire de Jésus, telle qu'elle est racontée dans les évangiles, est marquée par des événements qui, loin de se limiter à un simple récit de naissance et de prédication, s'enrichissent de multiples dimensions historiques et sociales. L'un des épisodes les plus sombres et tragiques, qui nous aide à comprendre les implications profondes de la naissance de Jésus, est le massacre des innocents ordonné par le roi Hérode. Cet événement relate uniquement dans l'évangile de Matthieu, et des répercussions non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan politique et historique. Hérode, surnommé Hérode le Grand, était roi de Judée sous la domination romaine. Il était un roi redoute, qu'on pourrait croire son ambition de mesurer. Lors de son règne, il avait mené de nombreux projets de construction, y compris la reconstruction du Temple de Jérusalem. Mais ces actions étaient également marquées par des massacres, des intrigues de palais et une paranoïa meurtrière, alimentée par la peur de perdre son pouvoir. Hérode savait que son train n'était pas sûr. Bien que roi sous l'égide de Rome, il devait constamment lutter pour maintenir son pouvoir face à ses ennemis politiques et à une population juive qui ne l'acceptait pas entièrement en raison de ses origines édomites et non-israélites. L'évangile de Matthieu, dans le chapitre 2, reporte que la naissance de Jésus, des mages venus d'Orient se rendraient à Jérusalem pour rendre hommage au nouveau-né roi des Juifs. Leur arrivée à Jérusalem crée un grand émoi dans la ville, et Hérode, inquiet d'une menace potentielle pour son train, les interrogia sur la localisation du bébé. Lorsque les mages lui annoncèrent que l'enfant se trouvait à Bethléem, Hérode, trompé par leur apparente obéissance, leur ordonna de le prévenir une fois qu'il aurait trouvé l'enfant afin qu'il puisse lui aussi lui rendre hommage. Mais avertissant son de ne pas retourner auprès d'Hérode, les mages prirent un autre chemin,
frustrant anxi les plans murderers du roi. Dans une rage devastatrice. Hérode ordonna alors le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs. C'était acte de cruauté, véritable drame pour la famille de Jésus. Est l'un des épisodes les plus horribles de l'histoire ancienne de la Judée. Mais il montre également les profondeurs de la paranoïa et de la cruauté d'Hérode. En ordonnant la mise en mort de ses innocents, Hérode cherchait à éliminer toute menace potentielle à son autorité, croyant que les rois des Juifs prophétisent pourraient mettre fin à son pouvoir. Dans cet acte de violence, la figure du tyran est mise en lumière, ainsi que la vulnérabilité du Christ dès sa naissance. L'importance de cet événement ne réside pas uniquement dans son horreur morale, mais aussi dans la manière dont il s'inscrit dans le contexte plus large des prophéties bibliques. Le massacre des innocents est une tragédie qui s'inscrit dans la longue tradition des persécutions subies par les croyants et les justes à travers l'histoire. Matthieu fait de leurs en ligne avec une prophétie de Jérémie, évoquant la douleur d'une mère pleurant ses enfants. Jérémie 31-15. Pour souligner la nature symbolique de ce massacre, il s'agit d'une référence à la souffrance du peuple d'Israël tout entier, et la douleur de la perte d'innocence à cause de l'orgueil et de l'ambition des puissances. Mais cet événement ne doit pas être interprété uniquement sous l'angle de la souffrance. Il nous offre également une perspective importante sur le contexte dans lequel Jésus est venu au monde. En effet, dès sa naissance, l'enfant Jésus est confronté à la violence et à la brutalité des hommes. Cette scène, tragique et poignante, rappelle que la mission de Jésus ne se résume pas à un message d'amour et de paix universel, mais qu'il est également un sauveur dans un monde profondément marqué par l'injustice, la souffrance et la répression. L'Évangile nous montre ainsi que la venue de Jésus sur terre ne se fait pas dans un contexte idyllique, mais bien dans un monde dévasté par la tyrannie et l'oppression. L'histoire du massacre des innocents est aussi un appel à la réflexion sur la manière dont les gouvernants et les puissances traitent les plus vulnérables. Hérode, entourant des enfants innocents pour protéger son propre pouvoir, incarne la figure du tyran par excellence. Mais cette tragédie nous invite aussi à nous questionner sur la manière dont l'histoire humaine se répète souvent dans l'oppression des innocents. À travers ces massacres, l'Évangile nous rappelle que Jésus n'a dans un monde où les petites vies humaines sont sacrifiées au nom des intérêts de l'élite. Une réflexion qui résonne toujours dans le monde contemporain, marqué par de nombreuses formes de violence et de répression. En outre, cet événement met en lumière la réponse divine face à l'injustice. L'ange qui apparaît en sang à Joseph, le père adoptif de Jésus, et qui lui indique de fuir en Égypte pour sauver l'enfant, montre la protection divine qui entoure la mission du Christ. Bien que Jésus soit né dans un monde violent, Dieu veille sur lui, protégeant ainsi l'enfant Jésus de cette violence absurde. Si départ pour l'Égypte est de leurs une autre réalisation des prophéties anciennes. Gili appelle mon fils hors d'Égypte, Matthieu 2:15, en référence à l'Exode, ce qui crée une continuité entre la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte et la mission salvatrice de Jésus. Ainsi, l'histoire du massacre des innocents n'est pas simplement un événement tragique isolé, mais elle revêt une signification profonde dans le cadre de la naissance du Christ. Elle souligne la violence du monde dans lequel il est venu, mais aussi la volonté divine de protéger et d'accompagner la mission du Sauveur. Jésus, dès ses premiers jours, vivant un témoin de l'injustice du monde, mais aussi un signe d'espérance pour ceux qui souffrent sous l'oppression. Il not dans la douleur et le sang, mais sa mission sera celle de restaurer la justice et la paix, non par la violence, mais par l'amour et le sacrifice.
La violence de cet acte Hérode soulève aussi une question fondamentale. Qu'est-ce que cela signifie pour le peuple juif, pour les innocents tous, et pour la mission de Jésus lui-même? Si d'un côté, le massacre des innocents montre l'horreur des persécutions, de l'autre, il introduit un autre élément crucial dans la narration chrétienne, la souffrance. Jésus, des ses incenses, est confronté à la douleur humaine et à la cruauté des hommes. Il n'arrive pas comme un sauveur imposant ses volontés sur le monde, mais comme un enfant vulnérable, un être humain dans un monde déchu. L'analyse de cet événement nous prépare à la suite de l'histoire de Jésus. Au la lutte contre l'injustice, la souffrance, et la mort elle-même deviendront des themes récurrents. Et porting, même dans ces massacres tragiques, une lueur d'espoir perce à travers la foi de ceux qui, comme Marie et Joseph, obéissent aux indications divines, cherchant à protéger l'enfant et font confiance aux promesses de Dieu. L'histoire ne s'arrête pas au massacre. Elle continue avec la fuite en Égypte, et plus tard, avec l'urgence de Jésus en tant que figure de lumière et de justice. Ce drame marque le début d'un voyage spirituel et théologique qui, à travers la vie de Jésus, offrira une rédemption à l'humanité souffrante. Dans la suite de notre exploration, nous allons nous tourner vers un autre aspect essentiel du ministère de Jésus, l'âge auquel il commence à prêcher, un moment qui, comme l'ensemble de ses vies, ne peut être réduit à une simple donnée historique, mais qui s'inscrit dans un cadre spirituel et prophétique qui dépasse la simple biographie. L'âge de Jésus au début de son ministère est un détail qui, bien qu'apparaissant comme une simple donnée chronologique, revêt une importance symbolique et théologique considérable dans la compréhension de ses missions. L'Évangile de Luc est le seul à donner une indication précise de l'âge de Jésus lorsqu'il commence son ministère public, déclarant qu'il avait environ 30 ans. Luc 3:23. Ce détail, bien que succinct, ouvre la porte à une multitude d'interprétations et de réflexions qui vont bien au-delà du simple calcul des années. À travers ces chiffres, plusieurs aspects de la vocation de Jésus se révèlent, éclairant son rôle de Messie, de fils de Dieu et de modèle pour l'humanité. Dans la culture juive de l'époque, l'âge de 30 ans marquait un moment important de transition dans la vie d'un homme. Ce n'était pas seulement un seul d'âge, mais un marqueur social et religieux. Dans le judaïsme ancien, c'était l'âge où un homme était considéré comme pleinement adulte, capable d'assumer des responsabilités spirituelles et communautaires. C'est ainsi que, dans le cadre du service sacerdotal, les Lévites étaient appelés à servir dans le temple à partir de cet âge, selon les prescriptions de la Torah, Numbers 4-3. Ce chiffre de 30 ans n'était donc pas anodin, mais représentait un accomplissement de la maturité nécessaire pour entrer dans une mission divine. De la même manière, Jésus, à 30 ans, est prêt à prendre pleinement possession de son rôle messianique. L'Évangile de Luc nous raconte que, juste avant de commencer son ministère, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Cet acte est d'une grande importance, non seulement pour son caractère symbolique de purification, mais aussi pour son rôle dans l'identification de Jésus avec l'humanité pécheresse. Bien qu'il soit sans péché, Jésus choisit de se soumettre au baptême de repentance de Jean, pour affirmer sa solidarité avec ceux qu'il est venu sauver. Ce geste marque un point de départ pour sa mission publique, et cet âge de 30 ans devient ainsi un symbole du moment où le Christ s'engage pleinement dans la voie qui le conduira à la croix. Mais pourquoi l'âge de 30 ans? Cette question peut nous amener à réfléchir sur la manière dont les évangiles articulent la vie de Jésus, et plus particulièrement sur la manière dont son ministère est compris et interprété à travers les âges. L'âge de 30 ans, l'un d'être un détail anecdotique,
Croix sens profond, et travers l'histoire du peuple d'Israël, et des promesses messianiques. Dans la tradition juive, les prophètes et les rois choisis par Dieu ne sont pas tous présents quand des yoins hommes. Par exemple, David, le plus grand roi d'Israël, était encore un jeune burgher lorsqu'il fut oint pour devenir roi. Mais il n'y règne véritablement que pour avoir atteint l'âge adulte, et pour avoir traversé des épreuves et prouve ses foi et son obéissance. Dia, le fait que Jésus commence son ministère à 30 ans, peut être comme une illusion et cette maturation nécessaire pour assumer une telle vocation, pour incarner pleinement la figure messianique. Le début du ministère de Jésus, à l'âge de 30 ans, est également marqué par l'arrivée de l'Esprit Saint sur lui lors de son baptême. Cette scène est particulièrement importante dans les évangiles, car elle annonce la confirmation divine de la mission de Jésus et la pleine révélation de sa divinité. Tandis que Jésus émerge du haut du Jourdain, l'Esprit Saint descend sur lui sous forme d'une colombe, et une voix s'est fait entendre du ciel, disant, Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luke 3:22. Cette déclaration publique de Dieu le Père sert à authentifier la mission de Jésus et à lui conférer une autorité divine immédiate. L'âge de 30 ans, dans ce contexte, devient donc l'âge où l'appel divin est pleinement réalisé au Jésus, en tant que fils de Dieu, commence à manifester publiquement sa nature divine. Une autre perspective intéressante qui peut être explorée autour de l'âge de 30 ans est celle des figures messianiques dans la tradition juive. Plusieurs prophéties de l'Ancien Testament laissent entrevoir l'idée d'une serviteur souffrante qui vendrait, non pas dans la gloire ou la majesté, mais dans l'humilité et la douceur. Dans la pensée juive, le Messie n'est pas nécessairement un jeune concret ou un héros militaire, mais quelqu'un qui grandira dans la foi et la sagesse. L'âge de 30 ans, dans ce contexte, pourrait être vu comme un symbole de maturité spirituelle. C'est un gage au Jésus, en tant qu'homme, et atteint une pleine conscience de sa mission et de son rôle dans le salut de l'humanité. Il n'est plus simplement un homme dans la vingtaine, cherchant encore à trouver sa place, mais un homme mûr, fort de son expérience et de sa relation intime avec Dieu, prêt à commencer l'œuvre qui changera le cours de l'histoire. Cet aspect de maturation spirituelle et de préparation à la mission n'est pas sans rappeler les rites de passage dans d'autres traditions religieuses et culturelles. Dans de nombreuses civilisations antiques, le passage à l'âge adulte était marqué par des épreuves ou des événements significatifs qui symbolisaient l'entrée dans une nouvelle phase de vie. L'âge de 30 ans pourrait ainsi être vu comme un rite de passage pour Jésus, un moment où il fait la transition entre l'intimité de sa vie familiale à Nazareth et la grandeur de sa mission universelle. L'approche des évangiles sur l'âge de Jésus met également en lumière un autre élément fondamental de son ministère, la capacité de Jésus à se connecter profondément avec l'humanité dans toute sa diversité. À 30 ans, Jésus est encore relativement jeune, mais il possède une maturité spirituelle et une sagesse qui dépasse l'âge humain, fait le rend particulièrement apte à entrer en relation avec les différentes strates de la société, les pécheurs, les malades, les marginaux, mais aussi les chefs religieux et les autorités politiques. Son ministère commence donc avec cette idée que l'âge, vaincu porteur d'expérience et de sagesse, n'est pas un critère pour la valeur spirituelle. Jésus est le modèle du dépassement des attentes humaines et des hiérarchies sociales. Il est aussi important de noter que l'âge de 30 ans marque un moment précis dans la vie de Jésus, mais il ouvre également une fenêtre sur la durée et la profondeur de son ministère. Si nous arrêtons simplement sur ces chiffres,
Nous pourrions avoir l'impression que le ministère de Jésus se résume à une courte période. Mais en réalité, les 3 années qu'il passera à enseigner, à guérir et à provoquer des discussions profondes sur la nature du royaume de Dieu, représentent une période de transformation radicale de la société juive et au-delà du monde entier. Jésus, dans sa trentaine, est encore un jeune homme, mais assez sage et son autorité le placent au sommet de la spiritualité humaine. À travers cette réflexion, nous pouvons entrevoir l'énormité de la mission de Jésus et la manière dont chaque événement, chaque étape de sa vie, s'inscrit dans le plan divin pour l'humanité. À 30 ans, Jésus se lance dans la grande aventure qui le mènera vers sa crucifixion et sa résurrection. Ce moment, aussi modeste comme qu'il puisse paraître dans le contexte de sa vie, est en réalité une porte ouverte sur l'infini de l'amour divin et de la rédemption. Alors que Jésus prend la parole, enseignant les foules, guérissant les malades et confrontant les puissances, il se révèle non seulement comme un Messie promis, mais comme le Sauveur universel. Mais la question qui persiste est celle-ci: quel impact Jésus aura-t-il sur ceux qui l'entendront, l'admirant et surtout sur ceux qui le suivront? La réponse à cette question nous amène à explorer non seulement l'homme Jésus, mais aussi les profondes implications théologiques et spirituelles de son enseignement. Nous allons maintenant aborder cette période de son ministère, où, à travers ses paroles et ses actions, il commence à révéler peu à peu la nature du royaume qu'il vient instaurer. La fête des tabernacles, ou Sukkot, est l'une des fêtes juives les plus anciennes et les plus significatives, à la fois dans la tradition religieuse et dans le contexte historique de la vie de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Sukkot est d'abord une fête agricole, marquée par des récoltes et des célébrations de la fin des moissons. Mais elle prend une dimension spirituelle plus profonde à travers le souvenir de l'Exode, lorsque les Israélites, après leur libération de l'Égypte, vivaient dans des tentes, Sukkot, pendant leur errance dans le désert. Ce souvenir de l'errance dans le désert est essentiel, car il symbolise la dépendance totale des Israélites à Dieu pour leur survie, et rappelle le moment où Dieu les accompagne, leur fournissant nourriture, protection et direction. La fête, telle qu'elle est célébrée à l'époque de Jésus, se déroule durant le 7e mois du calendrier juif, du 15 au 21 Tishri, et s'accompagne de cérémonies de louanges, de prières, et de réjouissances communautaires. Les habitants de Jérusalem et des alentours érigent des huttes temporaires, au Sukkot, dans lequel elles vivent pendant toute la durée de la fête. Ces structures symbolisent la fragilité de l'existence humaine et rappellent la période de l'errance dans le désert. C'était également une occasion pour les croyants de manifester leur gratitude à Dieu pour la récolte et de reconnaître la fragilité de la vie humaine, qui dépend entièrement de ses grâces. Mais la fête des tabernacles était également liée à l'espoir messianique. Les Juifs, pendant cette période, attendaient un futur Messie qui apporterait la paix et restaurerait le royaume d'Israël. Ils espéraient que ce Messie accomplirait des miracles et apporterait une ère de prospérité divine. C'est donc dans ce contexte que l'apparition de Jésus à la fête des tabernacles prend une signification particulière. Et c'est là que se situe une des scènes les plus marquantes de l'Évangile selon Jean. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, Jésus fait une apparition durant la fête des tabernacles, mais son arrivée est marquée par un certain secret et un certain mystère. Alors que la fête bat son plein, Jésus se rend à Jérusalem, mais au début, il ne se montre pas publiquement. La foule murmure à son sujet. Certains le considèrent comme un prophète, d'autres comme un imposteur. Jésus, cependant, choisit de se manifester au milieu de la fête, au moment où les cérémonies atteignent leur apogée.
Et c'est alors qu'il prononce une déclaration qui bouleverse les attentes messianiques de l'époque. Le septième jour de la fête des tabernacles, un rituel particulier avait lieu. Le grand prêtre allait au bassin de Silo pour puiser de l'eau, qu'il apportait ensuite au temple en procession, en demandant à Dieu de répandre diction sur la récolte de l'année suivante. C'était un moment d'espérance, de prière et d'attente. En plein milieu de cette cérémonie, Jésus s'est tenu debout et déclare publiquement, Si quelqu'un est soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7:37. Cette déclaration audacieuse n'est pas simplement un appel à la boisson physique, mais un appel profond à la soif spirituelle, au désir ardent de la vérité et de la vie éternelle, que lui seul peut combler. Pour les Juifs de l'époque, cette annonce était radical. Jésus ne se contente pas de revendiquer un réel messianique au sens traditionnel, en s'installant comme un ROI temporal. Il annonce une solution plus profonde à la soif humaine, une soif spirituelle que seul Dieu pouvait apaiser. L'eau, dans l'imaginaire juif, est souvent utilisée comme symbole de vie et de purification. En déclarant qu'il est celui qui peut désaltérer cette soif, Jésus se positionne comme l'ultime révélation de Dieu. Celui qui vient non seulement apporter la justice et la paix, mais aussi l'eau vive qui sauve et qui restaure. Le contraste entre les attentes populaires du Messie et les déclarations de Jésus est frappant. Alors que beaucoup s'y attendaient à un Messie conquérant, un leader capable de rétablir la souveraineté d'Israël, et de mener une révolte contre l'occupation romaine, Jésus défie ces attentes en se présentant comme celui qui apporte une vie nouvelle, non pas par la guerre, mais par l'enseignement, la guérison et la réconciliation spirituelle. Son message, alors qu'il se dévoile, est bien plus radical. Il invite non pas seulement à une libération nationale, mais à une transformation spirituelle, intérieure et éternelle. Ce moment de la fête des tabernacles prend une autre dimension lorsque Jésus continue, en ajoutant, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Jean 7:38. Cette image de l'eau vive est particulièrement puissante, car elle évoque non seulement la bénédiction divine, mais aussi la promesse d'une présence spirituelle continue et nourrissante. L'eau vive, dans la culture juive, est une métaphore de l'Esprit de Dieu, qui est censé être une source inépuisable de vie et de guérison. Jésus s'est semble dire que, en croyant en lui, l'Esprit Saint viendrait habiter en ceux qui le suivent, comme une source d'eau qui ne se tarit jamais, apportant la vie éternelle. L'impact de cette déclaration est immédiat et profond. Certains dans la foule, éblouis par ces paroles, le reconnaissent comme le prophète annonce. D'autres, au contraire, sont divisés. Certains doutent de sa messianité en raison de sa provenance de Galilée, une région népressée, tandis que d'autres sont convaincus qu'il pourrait bien être le Messie. Tant ces paroles résonnent comme une vérité profonde et libératrice. Ce passage illustre l'un des grands thèmes des évangiles, laquelle ouvre le rejet de la personne de Jésus en fonction de la compréhension humaine de ce que Dieu attend d'un Messie. Le jour suivant, lors de la grande cérémonie de l'offrande des sacrifices, Jésus poursuit son enseignement et annonce, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marquera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8:12. Ces mots, prononcés au moment où les torches étaient allumées dans le temple, pendant une heure de prière, soulignent encore une fois la radicalité du message de Jésus. Alors que la lumière symbolise la présence de Dieu parmi son peuple, Jésus déclare qu'il est cette lumière, qu'il est la manifestation de la révélation divine, et que ceux qui suivent ses enseignements trouveront la véritable direction dans la vie. À travers ces paroles et ces actes lors de cette fête des tabernacles,
Jesus n'y se content pas de accomplir des prophéties anciennes, mais il redéfinit le sens de la relation entre deux humanités. La fête des tabernacles, avec son caractère de commémoration de l'errance dans le désert, et de dépendance absolue envers Dieu. Devient le cadre dans lequel Jesus réaffirme sa mission, non pas simplement conduire les gens à une terre promise, mais les mener à une vie nouvelle, pleine et éternelle. Cette proclamation publique marque un tournant dans son ministère, car elle atteste sa divinité et de son réel de sauveur, un réel qui ne s'inscrit pas dans un cadre historique ou politique étroit, mais dans un plan divin universel. Les événements de la fête des tabernacles servent donc de prélude à la révélation progressive de la personne et de la mission de Jésus. Ils préfigurent l'intensification de ses enseignements, ainsi que les conflits croissants avec les autorités religieuses de son époque, qui ne comprennent pas et rejettent son message. Mais cette fête, marquée par la promesse de l'eau vive et de la lumière, restera un moment décisif dans le parcours de Jésus, car elle révèle la profondeur de l'amour divin incarné dans sa personne et sa mission. Et au milieu de cette tension, de cette division et de cette recherche de compréhension, un silence s'est fait dans la foule, comme un appel à la réflexion et à la prière. Jésus parle et il révèle quelque chose de profond et d'inédit. Mais la question demeure, comment réagiront ceux qui l'entendent? Cette question résonne à travers les siècles et continue de marquer l'histoire de la foi chrétienne. Le massacre des Innocents par Hérode est l'un des événements les plus sombres et tragiques de l'histoire biblique, inscrivant l'évangile dans une réalité de violence et de terreur politique. Ce massacre, bien que relativement bref dans les récits évangéliques, occupe une place centrale dans l'histoire de la naissance de Jésus, non seulement pour sa signification théologique, mais aussi pour les répercussions historiques et politiques qu'il suggère. L'événement est relaté par l'évangile de Matthieu, dans un passage particulièrement sombre, où il est écrit: Alors Hérode, voyant qu'il avait été jugé par les mages, entra dans une grande colère, et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus, qui étaient dans Bethléem, et dans tout son territoire. Matthieu 2:16. Ce passage fait directement écho à l'intrigue du roi Hérode le Grand, dans le règne, bien que marque par des réalisations architecturales impressionnantes, est également connu pour sa cruauté et sa paranoïa excessive. La peur du pouvoir et la protection de son train l'ont amené à commettre des actes de violence extrêmes. Et le massacre des Innocents en est l'exemple le plus emblématique. Hérode le Grand, père et paranoïa Hérode le Grand, roi des Juifs sous l'Empire romain, était un personnage complexe, mais surtout un homme dévoré par la peur de perdre son pouvoir. Fils d'Antipater, un Iduméen converti au judaïsme, Hérode n'était pas d'origine juive, ce qui était un point sensible pour ses sujets. Bien que le peuple juif l'a roi qui favorisait leur bien-être et traverse des projets grandioses, comme la reconstruction du temple de Jérusalem, sa nature despote et ses agissements violents en marquent son règne. Il est célèbre pour ses stratégies brutales pour maintenir son pouvoir, dans l'assassinat de plusieurs membres de sa propre famille, qu'il considérait comme des menaces potentielles à son train. La crainte Hérode face et tout potentiel rival était presque irrationnelle. Lorsqu'il entend parler de la naissance d'un roi des Juifs, qui pourrait lui faire ombrage, comme le rapporte l'Évangile, il entre dans une rage incontrôlable. O est le roi des Juifs qui vient de naître, demandant les mages venus de l'Orient, une question qui, même si elle était pas si innocente, déclenche la peur d'Hérode. Selon Matthieu, il convoque les prêtres et les scribes pour qu'ils lui indiquent l'endroit aussi Messie pourrait naître. Ces chefs religieux, après avoir consulté les Écritures, indiquent à Hérode que le Messie naîtra à Bethléem, comme l'avait prophétisé le prophète Michée. Dès lors, Hérode,
dansen de sier de maintenir zijn autoriteit. Dan l'ordre de tuer tous les garçons de moins de 2 ans, dans la région de Bethléem. Cette décision est une tentative désespérée de supprimer toute menace et sa domination. Un acte de violence qui plonge Bethléem et ses environs dans une horreur sans nom. L'Évangile de Matthieu n'y fournit pas de détails précis sur le nombre d'enfants tués, mais il parle de tous les enfants de 2 ans et au-dessus. Ce qui signifie que des dizaines, voire des centaines de vies innocentes, ont été perdues dans cette brutalité aveugle. La signification théologique du massacre, ce massacre, bien qu'un événement historique tragique, porte une forte charge symbolique et théologique dans la tradition chrétienne. Le premier aspect des souligneurs est la manière dont cet événement illustre la confrontation entre le pouvoir terrestre, incarné par Hérode, et le royaume de Dieu, symbolisé par la naissance du Christ. Le contraste entre l'autorité tyrannique d'Hérode et l'humilité du Messie naissant n'y pourrait être plus marqué. Alors que Hérode règne par la force et la peur, Jésus, encore bébé, est appelé inaugurer un royaume de paix et d'amour, où les fables et les innocents sont valorisés. La persécution des enfants de Bethléem rappelle également une autre histoire biblique, celle de la naissance de Moïse en Égypte. Lors Pharaon ordonna de tuer tous les enfants mâles hébreux. Dans les deux cas, les enfants innocents sont sacrifiés par des tyrans, afin d'éliminer un potentiel sauveur. Cela crée un parallèle intéressant entre les récits de l'Exode et de l'enfance de Jésus. Suggérant que l'histoire de Jésus, comme celle de Moïse, est en quelque sorte une continuation de l'histoire du salut du peuple de Dieu. Une lutte entre les forces du mal et la promesse de la rédemption divine. Cependant, ce massacre a également une autre signification plus profonde. Jésus, bien qu'il échappe miraculeusement à la mort, grâce à l'intervention divine, prend place dans un monde brise et viol. Ce qui passage nous montre que la venue du Sauveur dans ce monde n'élimine pas immédiatement la souffrance et la douleur. Le règne de Dieu ne s'instaure pas immédiatement par des moyens de pouvoir et de violence, mais par la patience, l'humilité et le sacrifice. Le massacre des innocents est donc un signe de la réalité de la souffrance humaine, mais aussi une annonce du type de Messie que Jésus sera. Un sauveur qui subira les affres du monde, mais qui offrira en retour un salut spirituel. Ce n'est pas un ROI conquérant dans le sens traditionnel, mais un ROI qui souffre pour le bien de son peuple. La prophétie de Jérémie, l'une des dimensions les plus frappantes du massacre des innocents est le fait qu'il est décrit par Matthieu comme l'accomplissement d'une prophétie de Jérémie. Un cri s'élève à Rama, des pleurs et des gémissements. Rachel pleurant ses enfants, et elle refuse d'être consolée, parce qu'ils n'y sont plus. Matthieu 2:18. Cette citation provient du livre de Jérémie. Ô Rachel, la matriarche d'Israël, pleure la perte de ses enfants lors de l'exil à Babylone. Matthieu utilise cette prophétie pour souligner que le massacre des enfants de Bethléem n'est pas simplement un événement historique isolé, mais fait partie du grand schéma du salut divin. En citant cette prophétie, Matthieu lie l'histoire de Jésus et l'histoire d'Israël, montrant que les souffrances du peuple juif trouvent leur culmination dans la naissance de Jésus, qui incarne la force, la douleur et l'espoir de la rédemption. Ce lien avec l'histoire d'Israël est également symbolique d'un autre aspect, du mécanisme de Jésus. En tant que Messie, Jésus n'est pas seulement un sauveur du peuple juif, mais il porte également les souffrances du monde entier. La douleur de Rachel pleurant ses enfants est la douleur de tous les peuples qui souffrent. Une douleur que Jésus viendra consoler. Le massacre des innocents, bien qu'il soit un acte de cruauté humaine, devient ainsi un témoin prophétique de la mission future de Jésus, celle de guérir les blessures du monde par son propre sacrifice. Le délai de l'exil à l'Égypte, l'Évangile de Matthieu nous raconte également que, pour éviter ce massacre,
Lang du Seigneur avertit Joseph en sang, et lui demande de fuir en Egypte avec Marie et Jesus. Cet exil en Égypte, bien que relativement court, est une autre facette importante de l'enfance de Jesus. Marquant l'accomplissement d'une prophétie supplémentaire. J. Appleman Fields R. d'Égypte. Matthew 2:15. Ce verset fait référence à l'histoire de l'Exode, lorsque Dieu avait libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Jesus, enfant vers l'Égypte, vit ainsi le début d'un autre exode. Un exode spirituel qui libérate non seulement Israël, mais l'humanité entière. Ce voyage en Égypte est également un prélude à la mission de Jesus, marquée par la faute, la souffrance et la persécution, mais aussi par la promesse de la libération. Jesus, enfant fiant la violence, préfigure l'adulté qui, plus tard, se rendra volontairement à la croix, choisissant d'endurer la souffrance pour apporter la rédemption. Conclusion et transition. Le massacre des innocents est donc un événement d'une grande profondeur théologique, qui, bien qu'il illustre la brutalité et l'injustice du pouvoir humain, souligne aussi la mission du Christ en tant que sauveur souffrant. Il annonce une rédemption qui n'est pas immédiate, mais qui se déploie à travers l'histoire, dans une lumière qui se fraye lentement son chemin à travers les ténèbres du monde. Le Christ, fiant le massacre, annonce déjà la nature de son royaume, qui ne se construit pas par la violence, mais par la souffrance et la mort. Dans le cœur de cette tragédie, la lumière de la promesse divine brille, et la vie du Sauveur, qui commence dans la faute, se terminera par un sacrifice volontaire pour l'humanité. Ce massacre n'est qu'un prélude aux grandes souffrances qui suivront, mais aussi à la grande victoire, qui viendra à travers la résurrection. Et à travers tout cela, une question se pose encore et encore. Quel est le sens de la souffrance humaine dans le grand dessein de Dieu? La réponse à cette question, bien que complexe et mystérieuse, continuera de se déployer à mesure que l'histoire de Jesus avance. Une histoire marquée par la souffrance, mais aussi par la gloire qui en découle. L'âge de Jesus au début de son ministère est un sujet à la fois fascinant et intrigant. Les évangiles ne fournissent pas de réponses directes et précises sur l'âge exact de Jesus lors du commencement de ses missions publiques. Mais certains indices peuvent nous aider à constituer cette étape called de sa vie. À partir de ces éléments, nous pouvons non seulement mieux comprendre le contexte dans lequel Jesus débute son ministère, mais aussi l'importance symbolique de l'âge de Jesus à ce moment-là. Cette question, en apparence simple, nous invite à explorer des aspects plus profonds du ministère de Jesus, de sa mission et du message qu'il transmet. L'indication des évangiles, le seul indice direct que nous avons concernant l'âge de Jesus, au début de son ministère se trouve dans l'évangile de Luc, dans Luc 3:23. Il est écrit, Jesus, quand il commença son ministère, avait environ 30 ans. Cette mention est assez explicite, mais elle n'est pas accompagnée de détails supplémentaires qui pourraient éclairer davantage cette période de la vie de Jesus. L'âge de 30 ans est donc l'âge généralement accepté par la tradition chrétienne comme étant celui auquel Jesus débute sa prédication publique. Il est important de noter que les évangiles ne cherchent pas à donner une biographie exhaustive de Jesus. Il est intéressant avant tout son message et son réel salvifique. Toutefois, cette mention de l'âge de 30 ans n'est pas anodine et mérite qu'on y prête attention. Car dans le contexte de l'époque, cet âge revêtait une signification particulière. 30 ans, un âge de maturité dans la culture juive du siècle. L'âge de 30 ans marquait un seul important dans la vie d'un homme, notamment en ce qui concerne son entrée dans la vie publique. Il était considéré comme l'âge de la pleine maturité, l'âge auquel un homme pouvait assumer des responsabilités importantes et être reconnu comme un leader ou un enseignant. C'est cet âge
Q les praters common caentler service dans le temple, cf. Numbers 4-3. Et c'est également l'âge auquel les rabbins, les docteurs de la loi, étaient considérés comme pleinement qualifiés pour enseigner et guider le pupille. Jesus, en débutant son ministère et s'inscrivant dans cette tradition juive. L'âge de 30 ans représentait également une forme de transition, un passage de la jeunesse et l'âge adulte. En ce sens, l'initiation de Jesus à la vie publique et CTG symbolise son entrée dans le rôle messianique qu'il était venu accomplir. C'est CTG qu'il est pleinement prêt à se révéler au monde comme le Messie, et prononcer des paroles de sagesse, et à accomplir les miracles qui marqueront sa mission. Ce moment est donc un tournant dans l'histoire de Jesus, un moment où il passe de la vie discrète et la vie publique. Le baptême de Jesus, le début de la mission, le baptême de Jesus par Jean-Baptiste, relate dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, est souvent perçu comme le moment où Jesus commence officiellement son ministère. Ce geste est d'une grande importance théologique et symbolique. Jean-Baptiste, qui prêchait la repentance et le pardon des péchés, baptisait les foules dans le Jourdain pour préparer la venue du Messie. Lorsque Jesus s'est présenté à Jean pour être baptisé, il marque non seulement le début de son ministère, mais il s'est placé également parmi les pécheurs en dépit de son innocence parfaite. Ce geste souligne l'humilité de Jesus, à sa solidarité avec l'humanité pécheresse, et annonce sa mission de salut pour l'ensemble du peuple. Le baptême de Jesus est également un moment de révélation. Lorsque Jesus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu descend sur lui, sous la forme d'une colombe, tandis qu'une voix du ciel déclare, Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3:17. Cet événement, qui s'est produit environ 30 ans, marque le début public de son ministère et la reconnaissance de son identité divine. C'est un moment fondateur non seulement pour Jesus, mais aussi pour ceux qui seront témoins de son œuvre. Ce baptême est ainsi un acte de consécration et de lancement de sa mission salvifique. L'âge de Jesus dans la tradition juive est le symbolique. L'âge de 30 ans est symboliquement important dans le judaïsme et la tradition biblique. En plus d'être l'âge de la maturité pour les prêtres et les rabbins, CTG représente aussi l'entrée dans la pleine expression de la sagesse et de la responsabilité. Jesus commence donc son ministère en Gijo, selon les attentes sociales de l'époque. Il est prêt à assumer un rôle de leadership spirituel. Tel a fait écho aux prophéties messianiques, où le Messie est souvent décrit comme un leader sage, capable de guider le peuple vers la rédemption. En outre, dans la culture juive, l'âge de 30 ans est également associé à un sens de plénitude, ou d'accomplissement. Jesus, en atteignant CTG, est ainsi perçu comme étant pleinement préparé à accomplir sa mission divine. Ce moment est le point culminant de ses préparations intérieures et spirituelles, après des années de vie cachée à Nazareth. Il s'agit du moment où tout ce qu'il a vécu et appris dans son humanité se prépare à se manifester publiquement dans son ministère. L'incarnation et la révélation publique, l'entrée de Jesus dans la vie publique, à l'âge de 30 ans, s'inscrit également dans la logique de l'incarnation. Jesus, qui est Dieu fait homme, a vécu une existence humaine complète, y compris dans ses étapes de maturation. C'est à travers ce moment de transition qu'il se révèle au monde, et c'est à CTG qu'il commence à accomplir son œuvre rédemptrice. La vie cachée de Jesus à Nazareth, entre l'âge de sa naissance et celui où il entame son ministère, est souvent perçu comme un temps de préparation, et la foi pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Le ministère public de Jesus commence donc non pas au moment de sa naissance, et même de son enfance, mais précisément lorsqu'il atteint l'âge adulte.
Si n'est quoi si moment là qu'il peut véritablement accomplir sa mission de prédication, de guérison, et de salut. L'âge de 30 ans devient ainsi un signe de préparation divine pour l'accomplissement du dessein de Dieu et travers Jésus. Il symbolise également la relation intime et parfaite entre l'humanité et la divinité en Jésus. L'enseignement de Jésus et les premiers disciples. À partir de ce moment que Jésus commence à parcourir la Galilée, enseignant dans les synagogues et guérissant les malades. Le contenu de son message est radical et bouleverse les attentes religieuses et sociales de son époque. Jésus prêche non seulement la repentance, mais annonce la venue du royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix et de miséricorde. Il réinterprète les Écritures vives, mettant l'accent sur l'amour de Dieu de son prochain, et appelant à un changement radical de cœur. Les premiers disciples de Jésus, attirés par sa parole et ses miracles, le suivant dans ses ministères naissants. Ces hommes, souvent des pêcheurs ou des personnes simples, sont appelés à devenir ses apôtres, ce qui porteront son message après sa mort. Leur appel, comme celui de Jésus lui-même, est fondamentalement lié à l'âge de 30 ans, car c'est de ce moment que Jésus prend pleinement conscience de sa mission et commence à choisir ceux qui l'accompagneront dans cette œuvre. La transition vers la passion. L'âge de 30 ans marque donc le début d'un parcours qui, en quelques années, conduira Jésus vers sa passion, à sa crucifixion et à sa résurrection. Ces 3 années de ministère public, being quintances et courts, auront un impact éternel. Ces sont des années de formation pour ses disciples, des années de confrontation avec les autorités religieuses et politiques de l'époque, et des années où Jésus révélera pleinement son identité messianique. Cet âge symbolise donc le commencement d'une œuvre qui transcende le temps et l'espace. Une œuvre dont le climax se situe dans la souffrance et la gloire de la croix. Jésus, en entamant son ministère à 30 ans, entame ainsi un chemin de rédemption pour l'humanité, un chemin où chaque événement, chaque parole et chaque miracle auront un sens profond at all time. Si n'est quoi cet âge, celui de la maturité et de la pleine conscience de sa mission, que Jésus peut véritablement accomplir si pourquoi il est venu, offrir le salut à l'humanité à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Ainsi, l'âge de 30 ans n'est pas seulement une donnée chronologique, il est également un signe de l'accomplissement de la promesse divine. Un moment où le Fils de Dieu s'est préparé manifester au monde la grandeur de son amour et de ses grâces. L'origine du 25 décembre comme date de Noël est une question complexe et fascinante, qui mêle traditions chrétiennes, influences culturelles païennes et symbolisme religieux. Bien que la date exacte de la naissance de Jésus ne soit pas mentionnée dans les évangiles, le choix du 25 décembre comme date de Noël est lié de facteurs historiques, théologiques et culturels, qui ont évolué au fil des siècles pour devenir l'une des fêtes les plus célèbres du christianisme. Les débuts de la fête de Noël, dans les premiers siècles du christianisme, il n'y avait pas de consensus sur la date de la naissance de Jésus. Les chrétiens se concentraient davantage sur la célébration de sa résurrection, la Pâque, que sur l'anniversaire de sa naissance. Cependant, à mesure que l'Église chrétienne s'est développée et que le culte de Jésus s'est diversifié, la question de la célébration de sa naissance devint plus pressante. L'un des facteurs déterminants dans l'établissement du 25 décembre, comme date de Noël, fut la volonté de l'Église de fixer une célébration pour honorer la naissance du Christ, notamment pour contrer les fêtes païennes et pour répondre à un besoin spirituel de marquer ce moment dans le calendrier chrétien. La fête chrétienne de Noël s'est développée donc progressivement, influencée par des pratiques religieuses et culturelles existantes. L'influence des fêtes païennes. Le 25 décembre n'était pas une date choisie au hasard,
mais peut-être un moment de l'année qui coïncide avec diverses fêtes païennes existantes, notamment le solstice d'hiver. Dans de nombreuses cultures antiques, ce moment de l'année était célébré comme une période de renouveau, de retour de la lumière et de victoire du soleil sur les ténèbres. Dans le monde romain, par exemple, le 25 décembre était célébré comme le jour du solstice d'hiver, marqué par la fête de Sol Invictus, le du soleil invaincu. Cette fête, instaurée par l'empereur romain Aurélien en 274 après JC, célèbre le retour progressif de la lumière après les jours les plus courts de l'année. Le solstice d'hiver a toujours été une période chargée de symbolisme. Dans le christianisme, Jésus est souvent associé à la lumière spirituelle, qui brille dans les ténèbres, et cette association avec la lumière est centrale dans l'idée de la naissance du Christ. Ainsi, le choix du 25 décembre pourrait bien avoir été une manière de christianiser les célébrations païennes liées au solstice d'hiver, et de marquer la naissance de Jésus comme la venue de la lumière du monde. Les premiers chrétiens, en particulier ceux vivant à Rome, cherchaient à intégrer des aspects des traditions culturelles et religieuses de l'Empire romain, afin de rendre la transition vers le christianisme plus fluide et moins conflictuelle. En faisant de nous une célébration proche de ces fêtes solaires, l'Église offrait une alternative chrétienne, tout en récupérant les éléments symboliques déjà présents dans ces festivités. Le décret de l'empereur Constantin, c'est sous l'empereur romain Constantin hier, au début du XIe siècle, que Noël fut officiellement reconnu comme une fête chrétienne. En 321, l'empereur promulgua un édit déclarant que le 25 décembre serait un jour de repos en honneur du Sol Invictus. Cependant, cet édit s'inscrit dans un contexte plus large de transition entre le paganisme et le christianisme dans l'Empire romain, qui voit l'extension du christianisme comme religion officielle de l'Empire. Quelques années plus tard, en 325, le Concile de Nice, convoqué par Constantin, affirmait la divinité de Jésus, consolidant ainsi la place de sa naissance au centre des célébrations chrétiennes. Le lien entre le 25 décembre et la naissance de Jésus devient ainsi officiel et largement accepté, bien qu'il ne soit pas basé sur des documents historiques précis concernant la date de naissance de Jésus lui-même. L'Église plaide que de célébrer la naissance de Jésus à une date inconnue, choisit de marquer cette occasion importante en harmonie avec des traditions religieuses déjà existantes, tout en insistant sur son propre message théologique. Jésus, la lumière du monde, est né pour dissiper les ténèbres du péché et de la mort. Symbolisme et théologie du 25 décembre. Le choix du 25 décembre comme date de Noël n'est donc pas une simple coïncidence. Il est chargé d'un profond symbolisme théologique et spirituel. Jésus, né en cette période de l'année, est perçu comme celui qui vient illuminer le monde. L'évangile de Jean commence par l'affirmation que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'y l'ont pas rec. Jean 1-5. Cette image de lumière qui émerge dans l'obscurité est au cœur de la fête de Noël. Le 25 décembre, au moment où les jours commencent à ralentir et où la lumière du soleil revient lentement, est une métaphore puissante de la naissance de Jésus. La lumière de Dieu entre dans le monde et traverse l'incarnation de Jésus. Et c'est au moment où l'obscurité semble la plus profonde que la lumière divine vient redonner espoir à l'humanité. Une tradition en évolution, l'établissement du 25 décembre, comme la date officielle de Noël, est donc le fruit d'un long processus historique, théologique et culturel. Bien que la date de la naissance de Jésus ne puisse être déterminée avec certitude, le 25 décembre est devenu le symbole de la naissance du Sauveur dans la tradition chrétienne, intégrant à la fois des influences païennes et une riche signification théologique.
À mesure que le christianisme s'est répandé, nul devint une fête centrale dans le calendrier liturgique chrétien, célébré non seulement comme un événement historique, mais aussi comme un moment de joie spirituelle et de réflexion sur l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Avec le temps, cette célébration s'est enrichie de nombreuses traditions populaires, de chants de Noël, de crochets et de festivités familiales, qui ont fait de Noël l'une des fêtes les plus importantes et les plus largement célébrées dans le monde entier. Ainsi, le 25 décembre n'est pas seulement un moment pour se souvenir de la naissance de Jésus, mais aussi un temps pour réfléchir à son message de lumière, d'amour et de rédemption. Cette date, marquée par des siècles de traditions et de croyances, reste un signe puissant de la promesse chrétienne du salut, et de l'espoir éternel que l'incarnation de Jésus représente pour l'humanité. À mesure que les siècles passent et que les traditions évoluent, le 25 décembre continue de revêtir une signification profonde, rappelant à chaque génération la venue de la lumière dans un monde souvent marqué par l'obscurité. La question de savoir pourquoi cette date est choisie comme nous n'est qu'aspect d'une histoire plus vaste. Une histoire où chaque élément du calendrier chrétien est porteur de sens et de mystère. Et où la naissance de Jésus continue d'être une source d'inspiration et de transformation pour les croyants du monde entier.